Good evening to all. Am I audible? వినపడుతుందండి? Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, Pasha sir. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. కొద్దిసేపు వెయిట్ చేద్దాం సార్. Okay, sir. Sure, sir. టిఎస్ఆర్ యూజీసీ నెట్ కీ పెట్టారండి. ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటే టిఎస్ఆర్ యూజీసీ నెట్ కి సంబంధించిన కీ చూసుకోవచ్చు. ఎస్, మీట్ చేసుకోండి అందరు కూడా. యూజీసీ నెట్ కీ పెట్టారండి. ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటే టిఎస్ఆర్ యూజీసీ నెట్ కి సంబంధించిన Yes, please give your attendance response, your place, name and place. Place and name ఇవ్వండి. ఈరోజు రియల్ అనాలిసిస్ మెట్రిక్ స్పేస్. నమస్తే అండి, నమస్తే. నైట్ 5కి స్టార్ట్ చేద్దామండి. 5కి లాస్ట్. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. సో ఎవరైతే ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు కానీ అకాడమీ క్లాసెస్ వింటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి శుభవార్త ఏంటంటే టీజీ సెట్ 2026 సంబంధించి మళ్ళీ మేము క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఒక ఆలోచన ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు ముఖ్యంగా ఒక 10 minutes టీజీ సెట్ 2025 అండ్ టీజీ సెట్ 2023కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. అయితే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏంటిది, అసలు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ఏంటిది అన్న విషయాలని మీతో షేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక 10 minutes మాట్లాడదాం. ఓకేనండి? రైట్. ఇకపోతే టీజీ సెట్ 2025లో క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక మనం పరిశీలిస్తే, అబ్జర్వ్ చేస్తే, అవుట్ ఆఫ్ ఓన్లీ నేను కాంటెంట్ మాత్రమే, ఐ మీన్ పేపర్ 2 మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. పేపర్ 2లో అయితే అడుగుతా ఉన్నారు చాలా మంది, సార్ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేయండి, ఒక యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టండి అని అంటా ఉన్నారు. దానికోసమని ఇది చేస్తా ఉన్నాను. యా, సో 2025 టీజీ సెట్ లో వచ్చినటువంటి మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ కాంటెంట్ కి సంబంధించిన వివరాలు మీకు చెప్తానండి. అత్యధిక వెయిటేజ్ ఏ టాపిక్ ఇచ్చారు? మనకు ఉన్నటువంటి రియల్ అనాలిసిస్, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా, కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్, ఓడిఈ, పీడిఈ, న్యూమరికల్ అనాలిసిస్, ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ సిఓవి క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో తర్వాత మిగతాది మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ చూసినట్లయితే ఏ టాపిక్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారన్న విషయాల్ని మీరు అవసరమైతే వీలైతే నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ 2026 అది ఏపీ కానీ తెలంగాణ సెట్ కానీ రెండింటికి కూడా ఉపయోగపడతా ఉంది. ఇకపోతే 13 marks రియల్ అనాలిసిస్కి ఇచ్చారండి. 2025లో రియల్ అనాలిసిస్ నుంచి 13 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అంటే అవి మనము సెట్ థియరీ కాంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మెట్రిక్ స్పేస్ దాకా, లెబెగ్యూ ఇంటిగ్రల్ దాకా ఉంటుంది. మెట్రిక్ స్పేస్ కూడా దాంట్లోనే యాడ్ చేసాము.
కాబట్టి మొత్తం రియల్ అనాలిసిస్ లో హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ 13 మార్క్స్ ఇచ్చారు. లీనియర్ ఆల్జిబ్రా 8 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ కూడా 8. మీరు చాలా సంవత్సరాలు చూస్తుండండి. లీనియర్ ఆల్జిబ్రా 8 to 10 వస్తుంది. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్కి వెళ్ళి సో 8 క్వశ్చన్స్ 7 to 8 వస్తూ ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా ఆల్జిబ్రాకి వెళ్ళి 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. నెంబర్ థియరీకి వెళ్ళి 2. ఒకవేళ ఆల్జిబ్రా ప్లస్ నెంబర్ థియరీ 2 కలుపుకుంటే 8 క్వశ్చన్స్ అవుతా ఉన్నాయి. న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. 25 లో న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ సిఓవి 3 క్వశ్చన్స్, ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. దెన్ ఓడి 5 క్వశ్చన్స్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ 4 క్వశ్చన్స్, టోపాలజీ 1 క్వశ్చన్. టోటల్ 60 క్వశ్చన్స్ కు 2025 లో మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ కి వెళ్ళి 60 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత రిమైనింగ్ 40 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 100 లో 40 క్వశ్చన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది అనుకుంటున్నారు పేపర్ మొత్తం స్టాట్స్ ఏ ఉంది సార్, పేపర్ మొత్తం మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ అనుకుంటారు. స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మొత్తం మ్యాథమెటిక్స్ ఉందని, మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ వాళ్ళు స్టాట్స్ ఉందని చెప్పి అనుకుంటారు. సో 60-40 రేషియో ఎప్పటి నుంచే డివైడ్ చేశారు. సో కొంతమంది అడుగుతా ఉన్నారు చాలా మంది యూట్యూబ్ లో, సార్ ఈసారి టీజీ సెట్ అది మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ వేరే అవుతుందా? కాదండి, అది ఓన్లీ యూజీసీ నెట్ సపరేట్ చేశారు. అంటే మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ సిఎస్ఆర్లకి వెళ్ళి స్టాట్స్ ని సపరేట్ చేసి యూజీసీ నెట్ పెట్టుకున్నారు. అదే స్టాటిస్టిక్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కు సిఎస్ఐఆర్ లో మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు వాళ్ళు. ఆ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ కు ఓన్లీ స్టాట్స్ డివైడ్ కాలేదు. సెట్ మాత్రం అట్లనే ఉంది. అది ఎలా అవుతుందో తెలియదు. అయితే ఇక మళ్ళీ 2024 కాకుండా 2023 చూద్దాం. అవసరమైతే రేపు వెళ్ళండి, నేను 17-18 కూడా మీకు అనాలిసిస్ చేసి పెడతాను. మా దగ్గర క్వశ్చన్ పేపర్స్ హార్డ్ కాపీస్ కూడా ఉన్నాయి, చేసి పెడతాను. ఇకైతే 2023కి సంబంధించింది ఒకసారి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. రియల్ అనాలిసిస్ లో 14 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. అప్ టు లెబెగ్ ఇంటిగ్రల్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెట్ థియరీ నుంచి లెబెగ్ ఇంటిగ్రేషన్, మెట్రిక్ స్పేస్ అన్ని కలుపుకుంటే 14 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అంటే 25 లో 8 ఇస్తే ఇక్కడ 6 ఇచ్చారు. ఆల్జిబ్రాలో 8 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సేమ్ అక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ లో 7 ఇచ్చారు. అంతకుముందు 8, ఇక్కడ 7 ఇచ్చారు. న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో 4 ఇచ్చారు. సేమ్ అక్కడ 4, ఇక్కడ 4 ఇచ్చారు. ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ మాత్రం ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు. ఇంతకు ముందు ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ లో 5 ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ మార్చి సిఓవి పెంచాడు. సిఓవిలో 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఇవి 2 చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఐడియా ప్రకారము ఇది సిఓవి ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి రెండింటి నుంచి సో 6 వరకు రావచ్చండి. 6 to 7 వరకు వచ్చినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. 6 to 7 వరకు వచ్చినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న టాపిక్. నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటి అంటే సో పెద్ద టాపిక్ తీసుకొని లెంతీ టైం అంతా వేస్ట్ చేసే బదులు తక్కువ టైంలో ప్రిపరేషన్ కావడానికి ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. హార్డ్లీ ఒక 10 అవర్స్ ఉంటుంది. మన వీడియో క్లాసెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ 10 అవర్స్ అంటే 7 క్వశ్చన్స్ అంటే 7 to 14 మార్క్స్, నాట్ ఏ జోక్. ఓకే, సో అదేవిధంగా టోపాలజీలో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఓడి 4 క్వశ్చన్స్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 6 క్వశ్చన్స్. అక్కడ చూసినట్టయితే పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 4 ఇచ్చాడు, ఓడి 5 ఇచ్చాడు. సో టోటల్ కనుక చూసినట్టయితే 10 క్వశ్చన్స్, ఓడిఈపిడి 10 క్వశ్చన్స్, 25 లో 9 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో తర్వాత టోపాలజీకి వెళ్ళి 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అంతకుముందు 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ టోపాలజీకి వెళ్ళి ఇచ్చారు. సో ఓవరాల్ గా అవుట్ ఆఫ్ 60 క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్కి వెళ్ళి 40 క్వశ్చన్స్ స్టాటిస్టిక్స్కి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది 2025 అండ్ 2023 మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ లో టీజీ సెట్ లో అడిగినటువంటి పేపర్ అనాలిసిస్. చాలా మంది ఏది ప్రిపేర్ కావాలి సార్, ఎలా చదవాలి అనే దాని మీద అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు చూడండి, హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ కాన్సి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. నా ఐడియా ప్రకారం అయితే మీకు ఈజీగా మూవ్ కావడానికి, మీరు ప్రిపరేషన్ ఈజీగా చేసుకోవడానికి రియల్ అనాలిసిస్ ఉపయోగపడుతుంది. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ లో అంటే క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా విషయానికి వచ్చేసరికి మేము చూస్తున్నాం గ్యాల్వాస్ థియరీ దాకా వెళ్తాడు. నిన్న సిఎస్ఆర్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో క్యూ జాయిన్ ఐ ఆఫ్ క్యూ, డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యూ జాయిన్ ఎవరికో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే అక్కడ మనకు ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా కదా చెక్ చేసుకోగలిగినట్టయితే దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దానికి ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎలిమెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మినిమల్ పాలినామియల్ అవుతుందా చెక్ చేసుకోవాలి. సో చాలా అంటే ఇంకోసారి చూడండి, ఆల్జిబ్రాలో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ మీద ప్రతిసారి క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఫీల్డ్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది, కోషెంట్ ఫీల్డ్ మీద. సో కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయండి, వాటి మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆల్జిబ్రాలో కూడా మనం మినిమం 3-4 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అట్లా మనం అన్ని టాపిక్, సో రియల్ అనాలిసిస్, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్, ఓడిఈపిడి కూడా చేయొచ్చు మనం. ఓడిఈపిడి అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన ఆ టాపిక్ చూసుకోవాలి. సో వీటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్, అట్లా ఇంకా స్టార్ట్స్ లోకి వచ్చేసరికి మార్కో చైన్ ప్రాసెస్ అంటే మార్కోవియన్
సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా ఉన్నాడు వాటి మీద. ప్రతిసారి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రాబిలిటీ స్టార్ట్స్ మీద కొంచెం బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మీద ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు చదువుకోగలిగినట్లయితే ఈజీగా క్రాక్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దిస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ టీజీ సెట్ ఆర్ ఏపీ సెట్ ఆస్పిరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ సార్. సో ఈరోజు అంటే చాలా మంది ఎప్పటి నుంచి ఒక వీడియో చేసి పెట్టండి సార్ దీని మీద అడుగుతా ఉన్న సందర్భంలో చేసాము. అట్లనే నిన్న క్వశ్చన్స్ కనుక చూస్తే సిఎస్ఐఆర్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే కొందరు పీజీ చెప్తున్న వాళ్ళు కానీ పీజీ పేపర్లు ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళు కానీ ఈజీగా చేయడానికి ఆస్కారం ఉన్న క్వశ్చన్. నిన్న 4.75 క్వశ్చన్ డైమెన్షన్ సార్. వాస్తవానికి నేను ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత నైట్ వాళ్ళకి పెట్టాను, ఇటు ఎస్డిఎల్సి వాళ్ళకును అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకు. అసలు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దిగగలిగిందండి బిట్స్ అవి. అంటే అక్కడ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఆల్జిబ్రైక్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా కదా చెక్ చేసుకోగలిగినట్లయితే డైమెన్షన్ తెలుస్తుంది, పాలినామియల్ తెలిసిపోతుంది. సో అలాంటిది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు తక్కువ టైం ఉంది అని వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికి అదే టైము. ప్రిపరేషన్ అనేది అంటే ఏదో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అని కాకుండా ఒక యుద్ధంలాగా నేను కొడతాను, క్రాక్ చేస్తానన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా మీరు అనుకొని ప్రిపేర్ కావాలి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఒక్కటి చిన్న అది సజెషన్, అది మామూలు సజెషన్ కాదు, మీరు అచీవ్ కావడానికి ఇది ప్రధానమైనటువంటి కారణం అవుతుంది. చాలా మంది నేను పేపర్ 1 చేస్తాను, నాకు పేపర్ 2 అని మీద పడతా ఉంటారు. కానీ పేపర్ 1 లేకపోతే ఎవ్వరు కూడా మీరు సెట్ క్లియర్ చేయరండి. ఈ విషయాన్ని మీరు స్పష్టంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేపర్ 1 మీకు తోడైతేనే హైయెస్ట్ స్కోర్ వస్తుంది, మీరు క్లియర్ చేయగలుగుతారు. అది 50 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ 100 క్వశ్చన్స్. 50లో మీరు 42, 43 పోయినసారి టాప్ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి శ్రావ్య మన దాంట్లో ఫ్రమ్ సిద్దిపేటకి వెళ్ళి ఆమె అవుట్ ఆఫ్ 50 క్వశ్చన్స్ 42 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలిగింది. కాబట్టి పేపర్ 1, ఎందుకంటే అందులో మనకు రీజనింగ్ ఉంటుంది, ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది, మ్యాథమెటికల్ ఆప్టిట్యూడ్, టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది. సో మనకు ప్యాసేజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయమంటాడు, మనకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు ప్రిపరేషన్ యూజ్ చేసుకోండి. టైం లేదని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు. ఉన్న టైంని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఒక యుద్ధం లాగా మీకు సార్ మన కాలేజ్ ఉందిగా ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటారు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. టైంని కొంత టైంని పక్కకు పెట్టుకోండి, దానికోసం ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగించుకోండి. సో ఇది అండి టీజీ సెట్ 2025 అండ్ 2023కి సంబంధించి. మరిన్ని వివరాల కోసం నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఒకవేళ అవకాశం దొరికితే ఈ మెంబర్స్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా టీజీ సెట్ 2025 బ్యాచ్ సంబంధించి 26 సంబంధించిన క్లాసెస్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాము. సో ఇంకా విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ఎంఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఫ్రెషర్స్ ఇట్లే చేసుకుంటామని ఒక ఆఫర్ పెట్టాం. చాలా మంది ఇట్లే చేసుకున్న దాదాపు 22-25 మెంబర్స్ దాకా అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా క్రాక్ చేయగలిగినట్లయితే హ్యాపీ అండి. సో ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ అందరికీ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం స్టార్టింగే చెప్పామండి. సో టీచర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారో, టీచింగ్ మీద ఫ్యాషనేట్ అయ్యి క్లాసెస్ తీసుకోవాలి, నేను సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అవకాశం ఇచ్చాం. అదే ఉదాహరణ చూసినట్టయితే శివప్రసాద్ కానివ్వండి, నరేష్ కానివ్వండి, చాలా మంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న డాక్టర్ యాకూబ్ పాషా సార్ కానివ్వండి, ప్రసాద్ సార్ కానివ్వండి, ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కానివ్వండి, చాలా మందికి మనము ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అవకాశం ఇచ్చాము. వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు. చాలా మంది విద్యార్థులని తయారు చేశారు. అది గ్రేట్నెస్. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఉండగానే చాలా మంది సైడ్ అవుతారండి. అలా కాకుండా నాలెడ్జ్ని షేర్ చేస్తామని నాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి మిత్రులు, మా టీచర్స్ డాక్టర్ యాకూబ్ పాషా కానీ, మేడం ప్రొఫెసర్ పద్మానురాధ మేడం కానీ టైం అంటే టైం పంక్చువల్గా ఇవ్వడము. సో డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కానీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఫాలో అవుతున్నటువంటి నా ఫ్రెండ్స్, టీచర్స్, నా స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టీజీ సెట్ లో కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజల్ట్స్ రావాలి, ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, I request Pasha sir, please continue. Thank you, sir. Thank you for the information. Screen is visible, sir? Yes, sir. Visible, sir. Share కావట్లేదు. స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోండి. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. Good evening to all. Once again, thank you for Dr. T. Nagia, sir, for the opportunity. And thank you all the teacher friends and the student friends. Okay. Now, so far we discussed compact space, connectedness. Just I'm giving the briefing idea about the compact space. And we will discuss some problems
related to compact space. Previous questions from JL, DL, and CSR net and set. Okay. First, see the definition. First of all, I am taking x comma d be a metric space. Let x comma d be a metric space. So this metric space, then X is said to be compact. Said to be compact. Okay, this metric space is said to be compact if every open cover of X, already we know the open cover for the set of real numbers, for the set of for the vector metric space X. Okay, if every open cover of X, okay, every open cover of X as a finite subcover, as we know that. If we take a open cover for the set X, for the metric space X, then that matrix open cover as a finite subcover. Then we say that the metric space X comma D is compact metric space, simply compact space or compact. Okay. Now, if we take X is contained in open cover, that is union of G alpha, alpha is equal to 1 to infinity. Okay, here I have mentioned union of G alpha, alpha is equal to 1 to infinity. This is open cover for the vector metric space X. B and open cover. Clearly, we can observe this open cover is an infinite open cover. If X is contained in union alpha is equal to 1 to n, some finite value n, G alpha. That means this is an open cover for the compact space metric space X. Then this open cover as a finite subcover for n belongs to n. N is a natural number. Then we say that then X is called compact metric space or simply compact space. Okay. Simple definition: every open cover for the metric space as a finite subcover. Then we say that metric space is compact metric space. Okay. In other words, a metric space is compact. A metric space is compact if every open cover as a finite subcover. Simple definition. Finite subcover. Okay. This is a simple definition of the compact space or simply compact. Okay. Now this is the basic definition. From this definition, we can show whether it is we can verify whether the metric space is compact or not. Okay. We have one theorem, that is Hen-Borel theorem. Very important theorem. Hen-Borel theorem. With the help of Hen-Borel theorem, we can easily verify whether the given metric is compact or not. The statement of Hen-Borel theorem is a subset of Rn. A subset of Rn. Okay. Rn means n tuples n. N tuples. It contains n components x1, x2 up to and so on xn, where x1, x2 up to and so on xn are real numbers. Okay. This is compact.
any subset of Rn is compact if and only if it is bounded and closed or closed and bounded. Very important theorem. Okay. If we know the set, if it is closed and bounded, obviously this is compact in Rn. Okay. If it is compact, this must be closed and bounded. The condition is necessary and sufficient. Okay. How to check whether the metric space is compact or not? Okay. Simply, you can check whether the set is closed. If it is closed, then verify for bounded. If it is closed and bounded, then the set, then the space must be compact. Okay, that is compact metric space. Okay, very important thing. A subset of Rn is compact if and only if it is closed and bounded. Okay, we can verify. First, we can see the closedness, and it is bounded. Then the set must be compact. Okay, if we take a closed interval 0, comma, for example, closed interval 0, comma, for example, closed interval 0, comma. Okay, clearly it is bounded. Yes or no? Bounded by 0 and 1, and it is closed. So it satisfies two properties, closed and bounded. Okay, it satisfies two properties means it must be compact. Okay, compact కావాలంటే closed bounded two properties satisfy చేయాలి. ఇక్కడ closed అవుతుంది 0, 1 and bounded అవుతుంది. కాబట్టి closed interval 0, 1 is compact metric space. If we take open interval 0, 1, open interval 0, 1, is it closed? No, No, it is open. only bounded. It is open, but it is bounded. But it is bounded. So two properties లో only one property satisfy అవుతుంది. నాకు two properties కావాలి, ఓపెన్ కావాలి, అది క్లోజ్డ్ కావాలి, బౌండెడ్ కావాలి. ఒక బౌండెడ్ కండిషన్ ఒకటే సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, కాంపాక్ట్ కావాలంటే టూ కండిషన్, క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్. నేను ఇలా తీసుకున్నానండి, క్లోజ్డ్ 0, open 1. It is called semi-closed or semi-open. Is it bound? Is it compact? ఇలా తీసుకున్న ఇంటర్వెల్ నేను క్లోజ్డ్ 0, 1. ఇది బౌండ్. Yes, wait a minute. The closed and bounded set is called as a compact. Every time statements కూడా అడుగుతా ఉన్నాను డైరెక్ట్. దీంట్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. పోయినసారి చూసినట్టయితే మెట్రిక్ స్పేస్లోకి వెళ్ళి 1 or 2 క్వశ్చన్స్, సిఎస్ఐఆర్లో కూడా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ టైం అడుగుతున్నాను. సో డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో every closed bounded is compact. Yes, there's some technical problem వచ్చింది. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి ఏమవుతుంది? ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఇదే ఇంటర్వెల్ ఏం చెప్పచ్చండి? మూల్యం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ లెబెజీ ఇంటిగ్రల్, రీమాన్ ఇంటిగ్రల్, కాంపాక్ట్ అని డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. Every continuous function on closed interval is dash. Bounded, sir. Continuous function on closed interval bounded, no? Continuous అయింది, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయింది, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ లో ఉందండి, బై డిఫాల్ట్ బౌండెడ్ అవుతుంది.
ఇంకోటి ఉంది స్టేట్మెంట్, వెరీ ఫేమస్ స్టేట్మెంట్. ఎవరీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్. రైట్ ఆర్ నాట్? కాంపాక్ట్ అయితే సార్. యా. సో అట్లనే మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కూడా టోపాలజీ స్టార్ట్ చేస్తారు. టోపాలజీ అంటే టోపాలజీలో కూడా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మీద టోపాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. రైట్. యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఇంకా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉందండి? ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు? మీకైతే కంపల్సరీ ఒకటి చెప్తా ఉన్నానండి, మనకు ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. అమూల్య, ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఉందండి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ మీద ఆల్జిబ్రాకి వచ్చేసరికి? సపోజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ ఓవర్ ఏ ఫీల్డ్ ఎఫ్ అన్నాడు అనుకోండి. ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ ఓవర్ ఏ ఫీల్డ్ ఎఫ్ అంటే, సో ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ మాక్సిమల్ ఐడియల్ అవుతుంది. ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాక్సిమల్ ఐడియల్ అవుతుంది. ఓవర్ ఎఫ్ బై ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. మొన్న కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు దీని మీద. ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై దిస్ పాలినామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫీల్డ్. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మీద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటి మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. సార్, యా సార్. మే audible sir? Yeah, PowerPoint sir. అదే. Okay. కంటిన్యూ. Now, if we see the metric space, if it is closed and bounded, then it is compact. If we see the closed interval 0, 1, it is closed as well as bounded. So it is compact. If we take a open interval 0, 1, it is not closed. Okay, open means it is not closed. It is not closed but bounded, but not a compact metric space. If we take a closed, semi-closed or semi-open interval 0, 1, it is bounded, obviously bounded by 0 and 1, but not closed. Okay, but not closed. So this is not a compact metric space. Okay. If we take a semi-open also 0, 1, okay, closed, it is not closed. Of course, it is bounded. It is bounded, but not closed. So the space or the semi-open or semi-closed interval 0, 1 is not compact. Okay. If it is compact, then it must be closed as well as bounded. Okay, it is closed as well as bounded. Okay. Now, if we take a question from AP DL 2020, I'm taking a question from AP DL 2020. 1 second. So the question is, every bounded closed interval, on the real line R, capital R is, okay. We have options here. First option, trivial. Second option, compact. Third option, not compact. And fourth option is connectedness. Okay. Now what is the right answer? ఇక్కడ R అంటే ఏంటంటే R to the power of 1, R1. Okay. Real line. So it is a real line. Okay.
So Respond, please. bounded and closed, it satisfies two conditions. Compact, sir. Okay, Compact, bounded, closed. Okay, so it is compact. Compact. Now I'm taking another question, same from same APTL 2020. APTL 2020. If S is a compact, if S is a compact metric space in Rn. S is a compact metric space in Rn, then S is. What is the Hen-Borel theorem? Every subset of Rn closed and bounded, then it is compact. So we have options here. First option, both open and closed. First option. Second option, both closed and unbounded. And third option, both open and unbounded. And fourth option here, both closed and bounded. So what is the right answer here? Option According 4, to- sir. According to Hen-Borel theorem, both closed and bounded. If it is closed and bounded, then it must be compact in Rn. Okay. Now I am taking another question from APDL 2025. APDL 2025 question. Okay. Okay, before that, I'm discussing the question from GATE 2022. GATE 2022 question discuss చేసిన తర్వాత APDL 2025 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వాడు APDL 2025 ఇక్కడ క్వశ్చన్ కాపీ చేశాడు. ఓకే, చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ Q, D, Q set of rational numbers be the metric space. Be the metric space with d of x comma y is equal to modulus of x minus 1, standard metric in Q. Let E is equal to set of P belongs to Q such that 2 less than P square less than 3. 2 less than P square less than 3. Then the set E is. Okay, this is the question. We have options, of course. First option, closed but not compact. Closed but not compact. Okay. Second option, not closed but compact. సరే, ఇది కరెక్ట్ అవుతుందా? నాట్ క్లోజ్డ్ బట్ కాంపాక్ట్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుందా? No, sir. No, sir. ఓకే. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కాంపాక్ట్. Simply compact. And fourth option, neither closed nor compact. Okay, it is not closed, not compact. Okay, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు.
ఓకే, గెస్ చేయండి, ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఏమవుతుంది. ఎస్, ఎనీవన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, గుడ్. రెస్పాండ్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెడుతున్నా. రెస్పాండ్ అవ్వాలి, అందరు రెస్పాండ్ కావాలండి ప్లీజ్. ఓకే, నా ఫస్ట్ మనం మెట్రిక్ స్పేస్ ఏంటి ఇక్కడ? క్యూ కామా డి ఇస్ ద మెట్రిక్ స్పేస్. ఓకే, Q comma D metric space. In this metric space, we have the set E. E is equal to set of P belongs to Q. P is a rational number. 2 less than or equal to less than P square less than 3. This is a set. Okay. So, is it closed? Closed అవుతుందండి? Closed అవుతుందా కాదు? No, sir. No, sir. Okay, it is open. Okay. సరే, సింపుల్ గా ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ లేదు అంటే ఇది ఓపెన్ అని చెప్పవచ్చు, నాట్ క్లోజ్డ్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, నాట్ క్లోజ్డ్, నాట్ క్లోజ్డ్. ఇస్ ఇట్ బౌండెడ్? బౌండెడ్ అవుతుందా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. Bounded. బౌండెడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా అండి బౌండెడ్ అనేది? దేంట్లో బౌండెడ్ అవుతుంది? దేంట్లో set E is bounded. What is the space here? What is the metric space here? What is the metric? What is the metric space, Nana? What is the metric space here? Q. Rational numbers. Set of rational numbers. Okay. It is not closed clearly, no doubt. Okay, it is absolutely correct. Okay, it is bounded in the set of rational numbers. Is it compact? Yes or no? Bounded condition closed కావట్లే కాబట్టి కాంపాక్ట్ కాదు. Not Okay. compact. So, not compact. Okay, not compact. సార్ ఇక్కడ ఒకవేళ క్లోజ్డ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, క్లోజ్డ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, క్లోజ్డ్ అయితే మరి కాంపాక్ట్ అవుతుందా అండి ఇది? ఎస్, కాంపాక్ట్ అవుతుందా మరి? ఇది క్లోజ్డ్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, మనం చూద్దాం క్లోజ్డ్ ఎలా అవుతుంది, ఎలా కాదనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఇది క్లోజ్డ్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఇస్ ఇట్ కాంపాక్ట్ ఆర్ నాట్? క్లోజ్డ్ ఉంది, బౌండెడ్ ఉంది కాబట్టి కాంపాక్ట్ అవుతుందా మరి? Yes. Q లో అవ్వదు. మనకేంటి? Irrational numbers. ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ ఇన్ ఆర్. Yes. క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ ఇన్ ఆర్. ఓకే, కాబట్టి it is bounded in Q, not in R. So it is not compact. It is not compact. Okay. So closedness discuss చేద్దాం. Okay. No issue here. Simply I am writing not closed. Okay. Now I am taking another question from APDL 2025. Okay. Let E is equal to set of P belongs to Q such that 2 less than P square less than 3. ఓకే, ఇదే కదా మనకి ఇచ్చిన డెఫినేషన్, గేట్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదే కదా, అదే ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా. then E is ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 కాంపాక్ట్ ఇన్ Q, కాంపాక్ట్ ఇన్ Q. సెకండ్ క్లోజ్డ్ and bounded in R set of reals. And the third one not compact
in Q, not compact in Q. And fourth option, closed and closed and unbounded in Q. Okay. These are the options we have. Sir, first set ఏమవుతుంది చెప్పండి, క్లోజ్డా ఓపెనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు Open, sir. P belongs to Q. Open, sir. Okay. E is equal to set of P belongs to Q such that what is the condition? 2 less than P square less than 3. It is open or not closed. Not closed కాబట్టి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ మరి బౌండెడ్ అవుతుందా? Is it bounded? Yes, it is bounded. Bounded. Yes, sir. Bounded in Bounded in Q. Q. In Q. So option చూద్దాం. Option 1 by 1. Compact in Q. Is it correct? No. Wrong. No. Okay. Closed. Second one. Closed is not closed. No, sir. He is discussing on R. So fourth one is also contained closed. Okay. Yes. It is not closed in Q. Okay. But it is bounded in Q. So మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి మనకు? నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, నాట్ కాంపాక్ట్. సరే, ఇదే సెట్ ను యాక్చువల్ గా మనము ఓకే విల్ డిస్కస్ లేటర్. Now I am taking one more question from TGPSC GL 2023 direct question అండి. Which of the following interval ఓకే, ఈ అంటే ఈ గేట్ 2022 అండ్ APDL 2025 ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, మనం టోపాలజీలో డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఎలా అనేది చూద్దాం తర్వాత డిస్కస్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ కాంపాక్ట్? Okay, we are given intervals as options. Which one is the compact? Okay, that is we are. Okay, 1 second. What is it? Which of the following interval is compact? Okay, compact in R. We have first option, closed interval 0 comma open 1, closed 0 open 1. Second option, closed 0 closed 1. And third option, semi and open 0 closed 1. And fourth one, open 0 comma 4. Okay, what is the Option 2, sir. Option 2, sir. Yes, respond. Option 2, sir. Option 2, sir. Of the following. Yes, may I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Thank you. So, what is the right answer here? Closed Second. interval 0 comma 1. Okay.
It is closed and bounded. So by Henborel theorem, it is compact. Now I am taking TG set 2025. జస్ట్ నౌ సార్ చెప్పాడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అన్నాడు టీజీ సెట్లో ఆ క్వశ్చన్ 2025లో అడిగిన క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్స్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ sets is compact in R2. R2 means ordered triad or ordered pair x comma y. Okay, we have options one by one. I'm writing set of x comma y belongs to R2 such that x square plus y square less than or equal to 1, y not equal to 0. Y not equal to 0. Second one, set of ordered pairs x comma y belongs to R2 such that 1 less than or equal to x square plus y square less than or equal to 9. Okay. And third one, set of ordered pair x comma y belongs to R2 such that 0 less than or equal to x less than or equal to 1, 0 less than or equal to y less than or equal to 1 by x. And fourth one is ordered pair x comma y belongs to R2 such that x square plus y square is less than 1. Okay. What we have to do? We can verify which of the following set is compact. We can identify which of the following set is compact. రెస్పాండ్ ఆల్ ప్లీజ్ ఎనీవన్ అందరూ కూడా రెస్పాండ్ కావాలండి మీకున్న ఐడియా ప్రకారంగా. Yes, anyone respond? Third option, sir. Third option is right option. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కాంపాక్ట్ అంటున్నాడా నాట్ కాంపాక్ట్ అంటున్నాడా? Compact one. Compact. Okay. Now see the solutions. One by one I am discussing. Okay. First I am taking third option. Okay, మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ అన్నారు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ నుండే స్టార్ట్. కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు R2. What is the condition of x? 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Okay. And what is the condition of y? 0 less than or equal to y less than or equal to 1 by x. Okay. ఇక్కడ 0 యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకు కండిషన్లో 0 లెస్ దెన్ కండిషన్ ఉండాలి. 0 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర డిఫైన్ కాదు. సార్ y ఈక్వల్ టు 1 బై ఎక్స్ అంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, మీరు సింపుల్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కర్వ్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, కరువు తీసుకున్నామంటే అది ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, అది బౌండెడా అన్బౌండెడా అనేది తర్వాత. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? లైన్ ఎలా వస్తుందండి? ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. ఆరిజిన్ అయితే 1 బై ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఇదే కదా. ఓకే సార్, y ఈక్వల్ టు 1 బై ఎక్స్ గ్రాఫ్ అనేది ఇది కరువునా స్ట్రైట్ లైనా? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 డిస్టెన్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఇదే కదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి సరే. y equals to 1, sir. ఓకే, ఐమ్ సారీ, సిమెట్రిక్ లైన్స్. ఓకే సార్, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి ఇది బౌండెడ్ కాదు. ఓకే, అన్బౌండెడ్. సార్ ఇక్కడ ఇది కరువు అండి. కరువు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీ కర్వ్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్.
సో ఇస్ ఇట్ బౌండెడ్ ఆర్ నాట్? ఇది బౌండెడ్ అవుతుందా కాదు? బౌండెడ్ అంటే ఏంటి? వి హ్యావ్ ఏ లోయర్ లిమిట్ అండ్ ఆల్సో అప్పర్ లిమిట్. limiting system. మరి ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటే దీనికి లోయర్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్స్? బౌండెడ్. No, sir. నో. సో ఇట్ ఈస్ అన్బౌండెడ్. క్లోజ్డ్ అవుతుంది కానీ అన్బౌండెడ్ అవుతుందండి. మరి కాంపాక్ట్ అవుతుందా? కాదు. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ 3 నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, నాట్ కాంపాక్ట్. సార్ నేను ఆప్షన్ 4 తీసుకుంటాను. ఓకే, నా కన్వీనియంట్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నాను ఆప్షన్ 4. ఆప్షన్ 4 ఏంటంటే కండిషన్ ఏంటి? x² + y² ఇస్ లెస్ దెన్ 1 కదా. అంటే ఇది ఏంటండి? డిస్కా సర్కిలా? Open disk. ఓపెన్ డిస్క్. ఓకే, సర్కిల్ తీసుకుంటే రేడియస్ 1 యూనిట్ అవుతుంది. ఇది y యాక్సిస్, x యాక్సిస్, ఆరిజిన్ ఇస్ ద సెంటర్ అవుతుంది. 1 యూనిట్ డిస్టెన్స్ లో ఇది సర్కిల్ x² + y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సర్కిల్. ఈ సర్కిల్లో మనం డెస్క్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే. సరే, ఈ డెస్క్ అనేది ఫస్ట్ కరువునా కాదా? ఓకే, కరువు అవుతుందా కాదా? Yes, sir. సో ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. Closed. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఇస్ ఇట్ బౌండెడ్? బౌండెడ్ అవుతుందా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అవుతుందా? యాక్చువల్గా ఇది కరువు అండి. కరువు కాదు కదా, మనం డెస్క్ తీసుకుంటున్నాం కదా అండి. సారీ, డెస్క్ కదా. కంప్లీట్ సర్కిల్ అనేది కరువు అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరువు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్. Not closed. Not closed. Okay, not closed means it is not compact. Okay, ఇలా ఉంచి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ 3, 4 సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్తాం. 1 less than or equal to x² + y² less than or equal to 9. సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, 1 less than or equal to x² + y² less than or equal to 9. Okay, it is nothing but circle. Okay, center 0. The radius lies between 1 and 9. It may be 1, it may be 2, it may be up to and so on 9. Radius will be increases. Okay, so clearly it is closed. It is a curve. Is it bounded? Yes or no? Bounded అవుతుందా లేదా? Bounded అవుతుంది. సో క్లోజ్డ్, బౌండెడ్, 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందండి? కాంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, x² + y² less than or equal to 1 is compact, and hyperbola x² / a² + y² / b² is equal to 1. It is also Yes, sir. It is also compact. compact. Okay, now what about the first option? First option ఏంటండి? x², sorry, I'm taking, what is option we have? x² + y² less than or equal to 1. x² + y² less than or equal to 1. Okay, and we have given the condition y not equal to 0. Not first is yes. y not equal to 0 అంటే అర్థం ఏంటి? It is not on x-axis. Not on x-axis. Yeah. Okay, సో మనకు సర్కిల్ అంటే ఖచ్చితంగా విచ్ పాసెస్ x-axis కూడా టచ్ చేస్తుందా లేదా? ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, ఈ కండిషన్ లేదు అనుకోండి, ఈ కండిషన్ లేదు అంటే ఇది కాంపాక్ట్ అవుతుంది. Direct compact అవుతుంది. కాంపాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ కాంపాక్ట్. సింప్లీ పుట్, రిమెంబర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ సర్కిల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Option 2, sir. Option 2 is the right answer. Clear అండి? ఓకే,
మీరు ఏదైనా సర్కిల్ తీసుకోండి, XY, ఓకే, హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్. Set of x comma y belongs to R2 such that x square plus y square less than or equal to 1 is always closed and bounded. So it is compact. You have to remember. Not only 2-dimension, if we take the 3-dimension, 3D, that is sphere XYZ belongs to R3, okay, such that x square plus y square plus z square is less than or equal to 1. It is also compact. It is also compact because it is closed as well as bound. Okay. If we take a set of ordered pair x comma y belongs to R2 such that x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ఇది ఏంటండి? ఎలిప్సా హైపర్బోలానా? Ellipse. Okay, ellipse. So this ellipse is always compact. సార్ నాకు హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందండి? మైనస్ వస్తుంది మధ్యలో. x comma y belongs to R2 such that x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ఇదే కదండి హైపర్బోలా. ఓకే, సో మై క్వశ్చన్ is it compact or not? ఓకే, is it compact or not? సార్ ఇప్పుడు నేను ఎలిప్స్ ను డయాగ్రామ్ తీసుకున్నా. ఓకే, సింపుల్ గా నేను డయాగ్రామ్ తీసుకుంటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ XY axis ellipse. Okay, not exactly like this. Okay, this is ellipse. X square by a square plus y square by b square is equal to 1. Is it closed or not? Yes or no? సార్ So, okay. Yes, sir. It is closed because it is a curve. Is it bounded or not? Bounded. Okay, from these two limits. Okay, so it is closed and bounded so that it is compact. So that it is compact. If we take the hyperbola, okay, hyperbola అంటే నేను ఇక్కడ చిన్నగా తీస్తాను. x y axis horizon తీసుకుంటాను. ఎలా ఉంటుందంటే హైపర్బోలా ఇలానే కదా. ఓకే సార్, ఇవి క్లోజ్డా కాదా? హైపర్బోలా ఏంటి? x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. క్లోజ్డ్ అవుతాయా కాదా? ఫస్ట్ చెప్పండి. నో సార్. ఎస్ ఆర్ నో? నో. నో. వై నో? కరువు ఆల్వేస్ క్లోజ్. కరువు కదా. ఓకే. మనం కరువు అంటే ఏమనుకున్నాం? దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్. పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేసి నో అనుకున్నాం కానీ సో ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ నో డౌట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ బౌండెడ్? బౌండెడ్ అవుతుందా మరి చెప్పండి. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా అండి ఈ కరువుకు? నో నో. సో నాట్ బౌండెడ్. క్లోజ్డ్ అవుతుంది బట్ నాట్ బౌండెడ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. ఓకే, ఎలిప్స్ ఏమో కాంపాక్ట్ అవుతుంది, హైపర్బోలానేమో కాంపాక్ట్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ కాంపాక్ట్ సెట్స్ అండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ స్టాండర్డ్ కాంపాక్ట్ సెట్స్. ఓకే, లేదంటే డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. డయాగ్రామ్ వేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. If X be a metric space, let X be a metric space. Okay, it may be any matrix, either discrete or standard metric, Euclidean metric. Okay, if we take two sets A1 and A2, A1 and A2 are any two compact subsets
of X. Okay. For the metric space X, we are taking A1 and A2 are two compact subsets. Then, okay, important result here. Then A1 union A2 are both A1 union A2 and A1 intersection A2. Okay. Both the union A1 and A1 union A2 and the intersection A1 intersection A2 are also compact or compact. Okay. Whenever two sets are compact, then their union and their intersection is also compact. Okay, it is an important result. Previous ga APDL 2025 లో అడిగాడు. Okay. APDL 2025. Okay. Now I am taking one question from CSR 2000 June 2013. Okay, very important question. Consider the following subsets. Consider the following subsets of R2, రెస్పాండ్ ఇవ్వాలండి, అందరు రెస్పాన్స్ కావాలి ప్లీజ్. ప్రతి where ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ కావాలండి. AB belongs to R. A and B are real. Now we are given 5 sets here. Okay. It is 4.75 marks. 4.75 marks. Okay. First set A is, నేను సెట్ రాస్తాను, మీరు వెరిఫై చేసుకోండి whether it is compact or not. X comma Y belongs to R2. I am not mentioned. X square by A square plus Y square by B square is equal to 1, A not equal to B. Okay. Second set, X comma Y belongs to R2. X square by A square plus Y square by B square less than or equal to 1, A not equal to B. సరే, A ఈక్వల్ టు B అయితే ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఈ ఎలిప్స్ కాస్త సర్కిల్ సార్. సర్కిల్. Circle. కాబట్టి ఇది ఎలిప్స్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు వాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ C is equal to ordered pair X comma Y such that AX plus BY plus phi is equal to C. Okay, and D is equal to ordered pair X comma Y such that AX is equal to BY square. ఇంకొక సెట్ ఇచ్చారు. That is E is equal to ordered pair XY such that X cube plus Y cube is equal to 1. Okay. These are the 5 sets we are given. A, B, C, D, E. Now options 2. Then which of the following is correct అని question. Then which of the following is correct? Which of the following is correct? This is question. First option, C and D are compact. But A, B, E are not compact. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి. సెకండ్ ఆప్షన్, A and B are compact. But CDE are not compact. And third option, A, B and E are compact.
are compact. But C comma D are not compact. Or not compact. And the last option, A and E. A and E are compact. But B, C, D are not compact. Are not compact. Okay. ఏం లేదండి, సెట్స్ ను వెరిఫై చేసుకోండి, 1 by 1 వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, వెరిఫై చేసుకుంటే మనకు ఏది ఏ ఆప్షన్ అనేది టైం చెక్ ఇద్దాం, చేసుకోండి. 1 minute టైం ఇద్దామా సార్? షూర్ సార్, డెఫినెట్లీ సార్. యా ప్లీజ్. ఓకే, యూ అందరూ కెన్ సీ రెస్పాండ్ ద కావాలండి. అరౌండ్ you can- 41 మెంబర్స్ ఉన్నారు. లైవ్ you లో can కూడా see the- YouTube you లైవ్ can లో కూడా see the- చూస్తున్నారు ఒక 20 మంది. you can ప్రతి see the ఒక్కరు. sets A, B, C, D, E. ఓకే, ఫస్ట్ సెట్స్ ను అబ్జర్వ్ చేయండి, అవి కాంపాక్టా లేదా చూడండి, తర్వాతనే ఆప్షన్స్ గురించి డిస్కస్. మూల్య రెస్పాండెడ్. శ్రీనివాస్ గుడ్ రెస్పాన్స్. ఇంకా ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ అనేది ప్లానింగ్. ట్రై చేయాలండి, మీరు ఊరితో కూర్చోకండి, కొంచెం ప్రయత్నం అయితే చేయండి. ఎస్ వెంకటేష్, శకుంతల. చాట్ కనపడుతుందా సార్ మీకు? ఎస్ సార్, కనిపిస్తుంది సార్. ఎస్ సార్, ఆప్షన్ 4 ఇస్తున్నారు, 2 ఇస్తున్నారు. 4th ఇచ్చారు. సెకండ్ మెజార్టీ మౌనిక రెస్పాండెడ్, భాగ్యమ్మ రెస్పాండెడ్, రాణి, 3, శ్రీనివాసులు గుడ్. 2, 3. సెకండ్ ఆప్షన్ Most of the people వెంకట్. are giving వెంకట్ Option reason 2, చెప్తావా? sir. ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకో? Option 2, sir. ఎందుకంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకండి? ఎవరైనా వెంకటేశం. First one, SET ellipse equation. So bounded and closed. Justify your answer. Sir, Bounded and hyperbola is the hyperbola. It is Yes, sir. closed and bounded. So So, first first one is closed and bounded. Okay, so it is compact. Compact. Okay, first Second one is one correct. also, sir. Okay, it is compact. It is closed and bounded కాబట్టి compact అవుతుంది. Okay, right. What about second one? It is also closed. So, Closed and bounded, sir. It is bounded. also Third one, bounded. straight line, it is not. So curved, it is so it is compact. not closed. Okay, కాబట్టి ఈ C, C. What about C? C is a But- straight line, it is not a curved line. It is not. It is a straight line. Actually, it is a Yes, straight sir. line. bounded. Straight line అంటే Unbounded. So it Unbounded, is not curved, not bounded. not closed. Okay, it is not closed. It is not a curve, so it is not closed. And not bounded. Not bounded. So రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై కావట్లేదు కాబట్టి నాట్ కాంటాక్ట్. నాట్ It is also parabola. నాట్ కాంటాక్ట్. ఓకే, it's a parabola, So, sir. Parabola, sir. It is Closed but not not closed. Sorry, closed, not bounded. Closed, Closed. not Parabola. closed. Parabola. It is closed closed, but not bounded. not bounded. Okay. D, sir, D, sir. D, sir. Sorry, Yes. I'm sorry. This one. Okay. So, what about the option E? Option E. plus y cube is equal to 1. ఓకే, దీనికి యాక్చువల్ గా మనం ఒక ఆప్షన్ లో చూస్తే ఇక్కడ కొంచెం మనకు క్లారిటీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఆప్షన్లు చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ వరకు తెలుసు, ABCD వరకు తెలుసు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. మనకేంటి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, ABR కాంపాక్ట్. ఎక్కడ ఉన్నాయి చూసుకోండి, ABR కాంపాక్ట్. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉన్నాయి ABR కాంపాక్ట్. Second option. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయండి ABR కాంపాక్ట్ అని? ABR కాంపాక్ట్ అనేది థర్డ్ లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, థర్డ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు కదా. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, So, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్ లో కాంట్రడిక్షన్ ఎక్కడ వస్తుందండి? ఈ దగ్గర ఈ దగ్గర D, వస్తుంది. sir. CD లేదు గురించి మనకు తెలుసు కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా సిడీల దగ్గర.
సిడీలు ఏంటి? సిడేమో Not compact. స్ట్రైట్ లైన్, నాట్ కాంపాక్ట్. డీనేమో హైపర్ పారాబోలా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కాంపాక్ట్. సో ఈ రెండు నాట్ కాంపాక్ట్ కదా, కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది ఆ ఆప్షన్ చూసుకోండి. థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఉంది, నాట్ కాంపాక్ట్, సిడి. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ వి నో దట్. ఓకే, సో సిడి ఆర్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఈ ఈ ఉంది, గురించి మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఈ కంపల్సరీ ఈ గురించి తెలుసుకోవాలి. వి నో వి హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాంపాక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్క్యూ ప్లస్ వైక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. ఇస్ ఇట్ కర్వ్ ఆర్ నాట్? క్యూబిక్ కర్వ్, అంతే కదా అండి. మనకు ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. నేను రఫ్గా గీస్తున్నాను, జస్ట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమో 0,1 తీసుకోండి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం పాయింట్ ఏమో 1,0 ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ క్యూబిక్ కర్వ్. ఇక్కడే మనం చెప్పొచ్చు క్యూబిక్ కర్వ్. సో ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు. Okay, close to but not I think not so is it bounded? No, not bounded. not compact. Not bounded. So bounded కావట్లే కాబట్టి కాంపాక్ట్ కాదు. సో it is not compact. It is not compact. What is not compact? E is not compact. ఈ నాట్ కాంపాక్ట్ ఎక్కడుంది చూసుకోండి. 2 and 3. సిడిఆర్ నాట్ కాంపాక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది నాట్ కాంపాక్ట్ అనేది. ఈ ఇక్కడ ఏబిఈ కాంపాక్ట్ అన్నాడు, ఇది కాదు, డిస్కార్డ్ చేయవచ్చు దీన్ని. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్? యా, అంతేనా? Yes, మీరు థింక్ చేశారు అశోక్, వెంకటేశన్? ఇంకా వేరే మెథడ్ ఏదైనా మీరు అప్లై చేస్తారా? రెస్పాండ్. ఇక్కడ అశోక్. మీకు Yes, ఇంకోటి yes, ఏంటంటే చెప్పండి సార్, ఎలా చేస్తారు? లేదు సార్, అంతే సార్. అంతే, ఓకే, క్లియర్. యాక్చువల్గా Yes, sir. సీక్వెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్యూబ్ ఏంటి, ఎక్స్క్యూబ్ Graph ఈక్వల్ టు item 1 is- మైనస్ ఎన్క్యూబ్ 1 తీసుకుంటే దట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అవుతుంది, అన్బౌండెడ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం సీక్వెన్స్ కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు. నైస్. చూడండి, సిఎస్ఆర్ 4.75 పెట్టి కూడా మీరు వర్కౌట్ Okay. చేసుకోగలుగుతున్నారు. గ్రాఫ్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఇది గ్రాఫ్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఈ Yes. కాంపాక్ట్నెస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఓకే, అలా అయితేనే మనకి ఈజీ అయ్యింది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సిఎస్ఆర్ June 2015. Okay, which of the following subsets of Rn? Which of the following subsets of Rn? Subsets of Rn is compact. Is compact. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సింది ఏం లేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది యూజువల్ టోపాలజీ. యూజువల్ టోపాలజీ ఆఫ్ Rn. ఇక మనం డిస్కస్ చేద్దాం టోపాలజీ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ హియర్. యూజువల్ మెట్రిక్ అనుకోండి మీరు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ I'm writing here. Yeah. Set of ordered n tuples x1, x2, and so on xn, such that modulus of xi is less than 1, 1 less than or equal to I less than or equal to n. Second option, set of ordered n tuples x1, x2, xn, such that x1 plus x2 plus up to xn is equal to 0. Next, third option, ordered n tuples x1, x2, and so on xn, such that xi is greater than or equal to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to n.
And fourth option, set of ordered n tuples x1, x2 up to xn such that 1 less than or equal to xi less than or equal to 2 to the power of I. Index 1 less than or equal to I less than or equal to n. Okay. కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సింపుల్. ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూజువల్ టోపాలజీ ఆర్ యూజువల్ మెట్రిక్ అని తీసుకోండి, ఆర్ఎన్. ఓకే, ఇన్ ఆర్ఎన్ అండ్ we are given conditions for xi. Here I lies between 1 and n. Okay, నేను ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 1 కేసు తీసుకుంటా. ఓకే, ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా అండి. ఇండెక్స్ ఆఫ్ I ఏంటి, 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. మ్యాక్సిమం వాల్యూ n అండి, మినిమం వాల్యూ అయితే 1 అవుతుంది. కాబట్టి నేను 1 తీసుకుంటా. ఓకే, టేక్ I is equal to 1. ఓకే, I is equal to 1 తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 1, టేక్ I is equal to 1. సార్ ఆప్షన్ 1లో కండిషన్ ఏంటి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi లెస్ దెన్ 1 ఉంది. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi లెస్ దెన్ 1 అంటే x1 లెస్ దెన్ 1 అన్నమాట. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 లెస్ దెన్ 1. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి, -1 లెస్ దెన్ x1 లెస్ దెన్ 1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను Yes, స్ట్రేట్ sir, లైన్ it is bounded. యా వెరీ గుడ్. ఓకే, నేను స్ట్రేట్ లైన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైస్ బిట్వీన్ -1 అండ్ +1 కదా. ఓకే, -1 +1 బౌండెడా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో, ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. Bounded. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. But ఇస్ ఇట్ క్లోజ్డ్? Not No, closed. not Not closed. Not compact. సో వాట్ అబౌట్ ది ఆప్షన్ నాట్ కాంపాక్ట్? మనకు కావాల్సింది కాంపాక్ట్ కావాలి, నాట్ కాంపాక్ట్. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ డిస్కార్డ్ చేసేసి. ఓకే సార్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందో చెప్తారా? మనం ఇనిషియల్గా ఏం తీసుకున్నామంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇనిషియల్గా నేనేం అన్నిట్లో ఇదే కండిషన్ ఉంది కదా, 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఇక్కడ కూడా అదే కండిషన్ ఉన్నట్టు. ఓకే, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమైతే చెప్పండి సార్, చెప్పాలి. X1 equals to 0. x1 ఈక్వల్ టు 0. x1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే లైన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, ఎక్కడ ఉంటుంది? X axis. x Sorry, ఈక్వల్ Y, టు Y, yeah, yes, sir, Y axis. y యాక్సిస్, కంప్లీట్ గా y యాక్సిస్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సార్ ఇదే కదా x1 ఈక్వల్ టు 0, ఇది మొత్తం. సార్ మరి ఇది బౌండెడా, క్లోజ్డా? Straight line, not close to, not It is a bounded. line, straight line. Okay, straight line, y equal y axis. Okay, straight line, y axis. So it is not bounded, not closed, so that it is not compact. Clear అండి ఇది? Yes or no? ఓకే, నేను ఇక్కడ చూజ్ చేసుకున్నా. నేను I ఈక్వల్ టు 1 ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలంటే, చూజ్ చేసుకోండి మీరు, డిఫరెంట్గా చూజ్ చేసుకోండి, మీకు లెంతీ అవుతుంది. ఓకే, ఇనిషియల్గా I ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్కి వద్దాం. థర్డ్ ఆప్షన్ కండిషన్ ఏంటండి, 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు xi గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, xi గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే I ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, x1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ So ఈక్వల్ టు greater than, X1 greater than equals to 0. 0. ఓకేనా, నేను ఏంటండి, వెరీ గుడ్, ఇన్ఫినిటీ, అంతే కదా, 0 to infinity. 0 to infinity. Is it Positive. bounded? Is it bounded? It is not bounded. Unbounded, not It is closed. It is not bounded. Not It is not bounded, not bounded. closed. Of course, not closed. So is it compact? So not compact. Closed కాదు, bounded కాదు, so compact.
నాట్ ఏ కాంపాక్ట్. ఓకే, పాజ్ x1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈ రీజన్ అండి, 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు, అంతే కదా. సరే ఇక మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోయింది, సెకండ్ అయిపోయింది, థర్డ్ అయిపోయింది అండి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. సరే ఎలా అయిందనే చూద్దాం. ఓకే, ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అని ఎలా అయింది చూద్దాం. కండిషన్ ఏంటండి, 1 less than or equal to xi less than or equal to 2. To the power of I means Here fourth option here, 1 less than or equal to xi X less than X. xi less than or equal to 2 power I. ఓకే, I equal to 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 less than or equal to x1 less than or equal to 2 కదా, అవునండి. సో వాట్ అబౌట్ ది ఇంటర్వెల్ here? bounded Closed closed. interval 1, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ Closed 1 and కామా 2. bounded. ఇక్కడే చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, Closed and bounded. closed, of course it is bounded, It is so that compact. it is compact. క్లియర్ అండ్ సింపుల్ లాజిక్ అంతే, మనకి ఇబ్బంది పెట్టేది ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ అలా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ కా క్లోజ్డ్ బౌండెడ్ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇది క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ కాబట్టి, లేదంటే ఇంటర్వెల్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి ఫార్మ్, సో ఇట్ ఈస్ compact. క్లియర్ అండి? ఎస్ అన్న? ఎస్. Yes, Now sir. I'm taking one more question from CSR December 2013. CSR December 2013. Which of the following subsets? Which of the following subsets of R2? R2 కు subsets ఇస్తుంది. Okay, it is a 4.75 marks question అండి. Okay, previous question also 4.75. Is oblique R, is oblique R not compact? Not compact. Okay, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా కాంపాక్ట్ అన్నాడు, ఇక్కడేమో నాట్ కాంపాక్ట్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, మీరు చూడగానే చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు R2 such that, ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్, R2 అని మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఉంది, ఎక్స్ కామా వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ ఆప్షన్, x comma y such that x square plus y square greater than or equal to 1. And third option, set of x comma y such that x square plus y square less than 1. Okay, and fourth option, x comma y such that x square plus y square is equal to 1. These are the four options we have. Okay. Yes, respond. What we have to find? Third one, sir. Third one is not compact. Not compact. Not compact. Okay. Yes, please Third respond. one only, sir. Third Please one. respond all. Only third one. Okay. Any Use more? చాట్ బాక్స్, యూజ్ చాట్ బాక్స్, బికాస్ ఆఫ్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి చాట్ బాక్స్ వాడండి. కొంచెం చూద్దాం, 1 minute టైం ఇద్దాం. వన్ సైడే Okay. కాకుండా. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాసులు, మంచి రెస్పాన్స్. అనిత ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, గారు, జైన గారు, లీలావతి గారు యాక్టివ్ కావాలి. దేవి 4.75 మార్క్స్ అన్నారంటే మనము ఒకటే ఆప్షన్ దొరికిపోగానే ఆగిపోకూడదు, మిగతా ఆప్షన్లు కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలండి. మోర్ దెన్ 1 ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి, చెక్ చేయండి. చెక్ చేసుకోవాలి, కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. తనుజ, రాచకొండ తనుజ గారు, స్వాతి గారు, సృష్టి గారు యాక్టివ్ ఉండాలి. సృష్టి, శ్రీనివాస్. షూర్ సార్, లాస్ట్ 1 week కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ ఉంది సార్, అందుకే లేకుండా యాక్టివ్. ఓకే, ఒకసారి రికార్డింగ్ క్లాసెస్ విని మళ్ళీ యాక్టివ్ మోడ్ లో షూర్ సార్, షూర్ తప్పకుండా. పెట్టి. సో ఫస్ట్ నేను డయాగ్రామ్ తీసుకుంటానేంటి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి, ఇది సర్కిలా, Yes, ఎక్స్ sir. స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్. సో ఇట్ ఈస్
Compact. Yes or no? Closed. Of Closed course, and bounded, sir. bounded. So it is compact. Compact. Okay, it is compact. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, నాట్ కాంపాక్ట్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని డిస్కార్డ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి ఇదేంటండి, సెకండ్ ఆప్షన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ సర్కిల్ యాక్చువల్గా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంటండి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఇట్లా ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకే, క్లోజ్డ్ అవుతుంది కదా, కరువు కాబట్టి క్లోజ్డ్ అవుతుంది. బౌండెడ్ అవుతుందా మరి? Yes, sir. Yes, sir. Not bounded. Yes. Not bounded. Not compact. Very good. Not bounded. Okay, it is outside of the circle. So it is not compact. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది not compact. Second option is the right. Okay. Next, already we discussed. It is a disk, open disk. Okay. ఏంటండి, x comma, it is x y. Disk. It is not a curve. At observe here, it is not curved. Okay, so it is not closed. Not closed. Okay, not closed. Of course, it is bounded. So it is not compact. Okay, clear and the disk and not a curve, so not closed. So it is also not compact. Okay. Now what about this one? X square plus y square is Circle equal to directly. 1. Directly it is a circle. Circle equation. So Closed and obviously, bounded. it is obviously closed and bounded. So it Compact. is compact. Okay. What are the right options? Discard చేయాలి. కాంపాక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్కార్డ్ చేసి నాన్ కాంపాక్ట్ ను చూస్ చేసుకోవాలి. ఏంటి, 2 and 3 ఆర్ నాన్ కాంపాక్ట్, నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకేనండి, క్లియరా? Yes. Now I am taking one more question from CSR 2012 June. CSR June 2012. Which of the following subsets of R2? Which of the following subsets of R2? Subsets of R2 are compact. ఇక్కడ మళ్ళీ కాంపాక్ట్ అడుగుతున్నా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో నాట్ కాంపాక్ట్. నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, మీరు వెరిఫై చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఆర్డర్డ్ పేర్ xy such that modulus of x less than or equal to 1, modulus of y greater than or equal to 2. Second option, ordered pair xy such that modulus of x less than or equal to 1, modulus of y square less than or equal to 2. Okay. And third option, ordered pair xy such that x square plus 3y square less than or equal to 5. And fourth option, ordered pair xy such that x square less than or equal to y square plus 5. These are the 4 options we have. Okay. Which one is the compact? Chapal, respond gandi. First one, what about the first one? Is it compact? What is the condition we have? It is greater than or equals to 1. okay. So It's a straight line. straight line, good. So I'm taking Y is also straight line. It is not lower yes. curve. Okay. Modulus of x less than or equal to 1 means -1 less than or equal to x less than or equal to 1. And modulus of y greater than or equal to 2. Okay. ఇక్కడ నుండి ఇలాంటి ప్రాపర్టీ రాయలేం. అంటే దీన్ని మనం సర్కిల్
డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఎలా వచ్చేస్తుందండి? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, -1 ఇయర్, దిస్ ఈస్ ద లైన్. ఓకే, ఇయర్ +1. y greater than or equal to 2 అంటే దిస్ ఏరియా. ఓకే, దిస్ ఏరియా. Of course, this is also y greater than or equal to this. So, is it bounded? First of all, it is closed అవుతుందా అండి? Closed అవుతుందా? Not closed. Sir, the downside y value values greater than or equals to 2. So, modulus of y అన్నప్పుడు మనము modulus Okay, రిమూవ్ done, చేసాం done, అనుకోండి. Yeah, got it, sir. Okay. Okay. So, it is not closed. Of course, not bounded. It is not bounded. So, it is not compact. Not compact. Okay, Nadi. Next, second option. What is the second option we have? యాక్చువల్గా ఎక్కడంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి రీజన్ ఇది, ఈ రీజన్, ఈ కంప్లీట్ రీజన్లో డిస్కస్ చేయాలి. ఈ రీజన్లో ఇది క్లోజ్డ్ రీజనా ఓపెన్ రీజనా చూసుకోవాలి. క్లోజ్డ్ కాదు, బౌండెడ్ కూడా కాదు, కాబట్టి నాట్ కాంపాక్ట్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్, అగైన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, -1 less than or equal to x less than or equal to 1. And y condition, modulus of y square less than or equal to 2. Okay. So from this I am writing modulus of y Modulus less than of or y less than equals to √2. √2. So can I write -2? ఇక్కడ minus √2 less than or equal to y less than or equal to √2. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ రీజన్ నేను డ్రా చేస్తాను. ఈ రీజన్ డ్రా చేస్తాను. ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఇది ఆరిజిన్కి తీసుకుంది. ఓకే, -1 +1 ఇక్కడ -1 ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ -1, ఇది +1 అని తీసుకోండి. ఓకే, ఇది రీజన్. దిస్ ఈస్ డాటెడ్. మరి -√2 +√2 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇదే కదా, సమ్ at a distance of -1.41 minus. So this is +√2. ఓకేనండి. ఇప్పుడు మనకు ఈ రీజన్, ఏ రీజన్ చూడాలి? బౌండెడ్ బై దీస్ 4 స్టేట్ లైన్స్. ఈ కంప్లీట్ రీజన్ చూడాలి. అర్థమవుతుందండి? ఓకే, ఈ రీజన్ బౌండెడా కాదా చూడండి, క్లోజ్డా కాదా చూడండి. ఓకే, చెప్పండి, ఇస్ ఇట్ బౌండెడ్ ఆర్ Not bounded, sir. క్లోజ్డ్? ఆఫ్ కోర్స్, Closed and We bounded. got it closed and bounded. it is also bounded. Okay, it is closed and also bounded. So it is compact. It is compact. Okay, clear and so what is compact? Option 2 is compact. సో మనకు కావాల్సింది కూడా కాంపాక్టే కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాంపాక్ట్ కాదు, డిస్కస్ చేశాను. సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్కి వద్దాం. x² + 3y² less than or equal to 5. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్, x² + 3y² less than or equal to 5. What is this equation? Anyone? Ellipse. Okay, it is nothing but ellipse. So it is x² by 5 plus y² compact. by 5 by 3 less than or equal to 1. So I am writing x² by 5 plus y² by 5 by 3 less than or equal to 1. So ellipse. Okay, no need to draw direct ellipse అనగానే డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు, ఏమని చెప్పొచ్చు? Compact. Closed and bounded. Okay, it is an equation of ellipse, obviously. Ellipse
equation. So it is compact. So it is compact. Okay, compact అవుతుంది. Closed and bounded అవుతుంది. Okay, already we know that. So third option is the right answer. Next, xy such that x square less than or equal to y square plus 5. సరే ఇలా ఉంటుంది మనకు x square less than or equal to y square plus 5. Can I write x square minus y square less than or equal to 5? Yes or no? Hyperbola. So what about this? It is hyperbola. Hyperbola. So what about hyperbola? Not It is not compact. compact. Okay, already we seen. Not bounded, close to. Okay, it is bounded. It is closed but not bounded. Okay, so it is not compact. So what is the right answer? Fourth option is also discarded. So second and third options are right options. Okay, clear? Yes. 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 Okay, we'll see. The next session, some more problems. Okay, any question regarding this? No. Any more questions? Sir, shall I close, sir? Yes, sir. Yes, sir. Very nice session. Very useful. Very. Ayo, sorry, video off. ఓకే సార్. మంచి కాంటెంట్ ఉంది సార్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఈ రోజు క్లాస్ లో. Yes, sir, ఎనీ thank you. ఎనీ క్లారిఫికేషన్ అమ్మా? ఎస్ సార్, చాలా Any question? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైనా గుడ్. చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇది ఈ రోజు ఇచ్చిన క్లాస్ లో. 4.75 మార్క్స్ సంబంధించి ప్రీవియస్ టీజీ సెట్, జేఎల్, డిఎల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ కాంపాక్ట్ స్పేస్ మీద కవర్ చేయడం జరిగింది అనుకుంటున్నాను. నేనైతే ఇంకేమైనా మెయిల్ ఉంటే మళ్ళీ దొరకబడతారు సార్. క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎట్టి బస్సులో Okay, యా sir. నైస్ సార్. అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నిన్న రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఒక ఉత్తేజాన్ని అయితే ఇచ్చింది అనుకుంటున్నారు. మరి ఎంతవరకు తెలియదు. నమ్మడానికి ఛాన్స్ లేవు, అట్ ద సేమ్ టైం నమ్మకూడదని కూడా లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎట్లయితే ఏర్పడ్డదో విద్యార్థుల యొక్క ఓట్లతోటే కాబట్టి వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు. జేఎల్ వస్తుందా, డిఎల్ వస్తుందా, ఏదనేది అయితే పర్ఫెక్ట్ చెప్పలేము. కానీ నోటిఫికేషన్ల పొందా మాత్రం కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ దగ్గర కూడా వస్తుంది కాబట్టి. సో మిత్రులకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను. సో ఒకటేసారి మనం ప్రిపరేషన్ అయ్యే దానికంటే కొంచెం సీరియస్ గా మీకున్న టైంలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి డే బై డే రెగ్యులర్ గా మన ప్రిపరేషన్ లో ఉండి కాంటెంట్ డెవలప్ చేసుకుంటే సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడన్నా పెట్టని అండి మనది ఖచ్చితంగా మన నెంబర్ రిజల్ట్స్ లో ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్టింగ్ సార్. Thank you, ఎవరైనా sir. డౌట్స్ Thank ఉంటే అడగండి. యూజీసీ నెట్ యూజీసీ నెట్ మార్కుల గురించి ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, చాట్ చేయండి. నేను ఈ లింక్ కిందనే యూట్యూబ్ లో ఇది పెడతామండి. మీకు యూజీసీ నెట్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, సిఎస్ఆర్ నెట్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి చెప్పండి. యూజీసీ నెట్ లో ఒక స్టూడెంట్, మన దాంట్లో ఒక స్టూడెంట్ కు 146 మార్క్స్ వచ్చినాయి స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళకు. మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా తక్కువ మార్కులు వచ్చినా పెట్టండి, చూద్దాం మనకు వస్తుందా రాదా. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సిఎస్ఆర్ లో 90 మార్క్స్ దాటిందంటే జేఆర్ఎఫ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు యూజీసీ నెట్ లో దాటిందంటే వస్తుందని నమ్మకం లేదు. నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు అక్కడ. సో అక్కడ 300 నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి సో మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అని చూద్దాం. ఫస్ట్ టైం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్నారు, కానీ అంత ఈజీగా పేపర్ ఏమి రాలేదు. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు మార్క్స్ వస్తే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లేదంటే దీనిలో చాట్ చేయండి మీకు వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని. దాన్ని బట్టేసి మనం ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంకా మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి మీ వంతు బాధ్యతగా ఆ యూట్యూబ్ లో ఒక లైక్ చేసి నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి, ఒక చిన్న కామెంట్స్ రాయండి. ఎందుకు అడుగుతున్నంటే అడగకపోదు, కానీ దట్ ఈ ఛానల్ గత 3 సంవత్సరాలు స్టార్టింగ్ డేకే 8,000 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సబ్స్క్రైబర్లు పెరగలేదండి. అంటే నేను దానికోసం చేస్తలేను. ఇంత మంచి కాంటెంట్, ఇంతమంది లెక్చర్స్ మనం ఫ్రీగా కాంటెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం వెనకబడిపోతా ఉన్నాం. నా బలం మీరే, నా శక్తి అంతా కూడా మీరే. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ అయితే రాయండి. ఖచ్చితంగా ఉంటే మంచిగా ఉంది, లేదంటే ఫీడ్బ్యాక్. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తోటే మేము ఇంకా ముందుకెళ్తాం, ఇంకా డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు ఇచ్చే ప్రతి ఫీడ్బ్యాక్ ను కూడా మేము పాజిటివ్ తీసుకుంటామండి. అట్లేం లేదు. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే డాక్టర్ యాకుపాష సార్ ఉన్నారు, సార్ని అడిగే ప్రయత్నం చేయండి మీరు ఎవరైనా. రైట్, ఏం డౌట్స్ లేవా? సతీష్ సార్, అశోక్ సార్,
బుద్ధా గారు చాలా తర్వాత వచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకా ఏపీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గురించి ఇంకేం తెలియదు. ఏం డౌట్స్ లేవండి ఇక? రైట్, నైస్. శ్రీనివాస్ నైట్. రైట్, గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ప్రిపరేషన్ మాత్రం సీరియస్ చేయండి, ఆగవాకండి. పేపర్ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయదు. మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, పేపర్ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఎయిమ్స్ అకాడమీ, అచీవర్స్ అడ్డా, శివ లింగం వాళ్ళు తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మీకు వస్తుందండి. మీరు పేపర్ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయదు, అది సీక్రెట్. ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళ డబ్బా నాదే గొప్ప నాదే అది కాదు. రెండు కలిస్తేనే, రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు వచ్చినట్టు పేపర్ 1 పేపర్ 2 రెండు ఉండాలి. మనమే టాప్ లో ఉండాలి. రైట్ సార్, గుడ్ నైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.